watu wachokope Nicholas Jackson na Drogba tafadhali. Watu wanasema hivyo. Hapa watu wanasema hivyo. Yeye alisema hivyo. Drogba si kucheza ka Drogba. Mimi kwanza hii season amalizi top 10 tena. Nishasema top 10. Hamalizi top 10. You guys are just I come here to say that VAR is the worst Premier League investment in the world. Like wait until you are on your side. Imetulalia. On your side on a positive way. Tuko Old Trafford imetulalia la season. Imetulalia. Ndio kama hujaiona officials wa Premier League kwa World Cup. Ushaiona Shana McDina na ref World Cup. Anthony Taylor zemo. Yes bana. Ako inconsistent, ako na bad decisions. Like ako biased. Ukingetu hivyo tu one tu Anthony Taylor, unasikia tu we think Arsenal are better than last season. Yes. I think mentally they're in a better place. Like hawapotezi hiyo game. Oh my god, Arsenal wako worse than last season, trust you me. Welcome to another episode of the Kickoff KE. Yes sir. Tunakushukuru kwa the other episode. Thank you for the views, thank you for the watch time, thank you for everything yani. Nashukuru vizuri manze. Thank you so much for that. My name I go kama kawaida ni Bomba the Ball hapa hivi. Fan wa Chelsea mbaya. Fan wa nini? Team ndogo. Fan wa Chelsea bado ni team. Tuko strong and still standing. Yeah man. I go by Kunta, Lawrence, Ten Hag Ball. Yes sir. Saruni. Pogba fan, although tuko na doping cases. Basically that mkurugenzi wa jeje. Your girlfriend's best boy. Ndio yako ni. Hapa tuongea ball. Chanza mambo ya wanawake. Kwani una dem? Check. I discuss football and strictly football. Anyways. On to football. Chapa hiyo kitu. Tuanza na game. The first game ilikuwa the biggest game for the weekend was Arsenal versus Tottenham. Your opinion on that game? Leonaje hiyo game? Unbiased opinion, Arsenal should have killed that game. Walikuwa wange punish mistakes mingi za Spurs because Spurs wali punish mistakes za Arsenal yeah. Kama ile Saka wakapunish. Kuna ile Jesus alikuwa na chance ya kufunga ile alipress msee pale mbele angefunga. Arsenal wanasema walikuwa na injuries but injuries ni Martinelli peke yake. Walikuwa na injuries though first half. Rice alipata injury. Sijakata. Vieira alipata injury. Vieira alipata injury ama ni Rice alipata injury peke yake? Vieira pia alipata injury. Saka pia akatoka na injury kwa game. So walikuwa na injuries. But Saka alitoka I think 90 minutes plus. Alitoka kilimp. Alikuwa na factory mapema ni venye ni Saka. Unaona? But pia hizo subs zenye Arteta alimake ana overcook bana. Ana overcook manze. But me at a story na subs. Me think Postecoglou brought the game to Arteta. Kuna game plan. Tottenham at least we are seeing kuna game plan. The players are playing for the manager. As in tunaona more progress that okay, nilikuwa nasema the other episodes that the other managers, the biggest managers kina Conte, kina Mourinho have always walikuwa kama hawa ku make it Poste. But kuna venye Poste ala prove a point man. But usisahau like kuna venye wanacheza na Conte akianza it was a good start. Mourinho akianza it was a good start. So it's nothing new we have not seen in the past. Tote inakujanga kuchemka magames zikianza kwa ngori. Unaona? But wanatana so but all I'm saying they have a style of football. Sawa. But kwa ile game ya jana really did they bring it out maybe in second half bits of the game. They were not there. Wako kwa game ni ati J5 alipressiwa na Madas, game ikakuwa equal. Unaona? Na ile bao ya kwanza ya Son ilikuwa tu ish nini counter nini yani small moments in the game. We say moments define football but like how could bring Arsenal walikuwa nafaa kushinda hiyo game. Walikuwa nafaa kushinda but ukiangalia za Arsenal Arsenal ya kwanza ilikuwa pena. Okay, sisemi ati pena si bao. But ya kwanza ilikuwa goal ya Romero. Ya kwanza ilikuwa goal ya Romero. So that's a fortunate goal. Ya pili ilikuwa pena. So tukidig deeper tuangalie what Arsenal. Na hiyo pena, hiyo handball ilikuwa na controversy. Joe alikuwa aweke mkono wapi sasa? From a human perspective tukitoa VAR and everything.
umse hadi ungekuwa hapo mkono wako tu ungekuwa hapo. But for me in my opinion I think Arsenal ilikuwa Tottenham punished Arsenal for their mistakes. Arsenal didn't punish Tottenham at all for their mistakes. Jiko liko na ile Udogi ali back pass Nketi akachapa ball Vicario akasave. Alichapa ball na right Arsenal didn't they were punish hizo mistakes. I think if they did punish the mistakes they control the game. Walibamba venye walicheza Jody Ben White alikuwa anashinda huko mbele kila saa. Hawakuwa na defend. Alafu mko home mchukue mpige Manchester mpige hizo timu zote amfai kupoteza tote. Na mnasema nyinyi ndio title contenders. It was an L for them. For me it was 1 point but it was an L for them. For Arsenal. Unaweza sema a draw was a fair result but as like ukidig deeper was it fair for Arsenal? Hapo alitoka kama kona points 3 like jo hakuwa expect kutoka na kitu kwa hiyo game. But he's a manager as in niliona kuna sense at least kuna direction as in now Tottenham players are playing for the manager. Haikuwa kama kitambo wanacheza tu. They're playing now for the manager. Unaweza ona Madas ali bring up game yake. Alafu kuna hiyo controversy the Saka celebration on Madison. What do you think about your Saka celebration on Madison? Saka is a gold star or kuna more than that? Ni banta juu Saka na Madison ni friends na Rashford. Selipiga ile ya Rashford time yetu. Ni friends huko England unaona. Na of course tukawe ni moyo wangu na tunacheza na game against Wenda kwamba mimi ndakufunga napiga celebration ya. So unaona like ni it's more of a banter. It's more of banter. Si ati anachukia mada zama. But yeye God's child. Afai kwa kufanya this all extra stuff. Unamajaliza God's child. Afai kufanya hiyo that celebration ambapo Saka anapata afunge atafanya zile celebrations zake. Acha mambo alifanya celebration alafu mada Saka toa ball kwake. Ile ball toka kwake. That's like ulifanya celebration yangu na ball imefunga kutoka kwako. So it's like acha mchezo. Ilikuwa tu kama ile kuchachishiana kama Mamorio nini unacheki uko chini unajua alikuwa anamwambia Madison unaninaje tote juu Madison is a big player hakuna mtu expect ende tote na mkati sisi wote but amekuwa player amekuwa more of wale signings wameperform amekuwa revolution Son of the season kwa Prema kwa I feel like Sona kiyo number 9 role Madison anamfeed vizuri sana unaona anajua okay sijui I think hadi wanapiga celebrations pamoja develop a kind of a chemistry na nilikuwa na shino mbona Johnson mbona alicheza wing Johnson si winga kweli Johnson Brennan Brennan ni more of central but alicheza fit mimi I don't have any point Richarlison angekuwa hiyo game Arsenal wangepiga wale vijana vibaya unajua pia Brennan ile work ethic kwenda kurudi lakini zile subs zenye post alifanya ilikuwa inaonyesha as like Son Richarlison ndo acheze anafaa tuwe Son anafaa si Son ndo number 9 ndo nasema la huku ni kwa Solomon na Johnson sasa but Solomon ako fiti majamaa ako fiti alifunga FA naona analisha Son but hiyo Tottenham team is it time to say we should respect them like ni big six we give them that respect of the big six like kama Arsenal vile sema Arsenal ni title contenders ama Liverpool wako back in it unaona is it time we give them that juenyewe kukazi Arsenal si rahisi Manchester tulishindwa unajua Manchester is a different case gani nini ndio meshinda game yenyewe so inafaa tunafikia hapo for me for Tottenham okay as in hiyo tutakuja hapo as in for game yenyewe for game ya Tottenham okay hizo games Post amekuwa na good run tunafaa to congratulate for that but I think tunafaa about tungoje tufike more the second leg so that tujue Tottenham are really in a good place because as you said wanaanzanga vizuri so tuwapatie more at least mpaka second leg then we know Anges akona kitu anataka but from how they play walikuwa wanacheza me think wako na direction in how they are playing alafu Daniel Levy alikuwa anasema like for them to bring Ange ilikuwa like walikuwa lete nani Nagelsmann walikuwa wameendea target ilikuwa big name manager like the Peps the whatevers unacheki wakaendea Nagelsmann wakaendea nani Zikabako wakarudi back to the drawing board wakasema tumekuwa na Conte tumekuwa na Mourinho tumekuwa na everyone but hatujai kuwa na potential big manager kama Pochettino maana venye Pochettino alikuja Tote alikuwa potential big manager he can win he can do something anaweza fanya anaweza kosa kufanya atujue unaona so akasema it was
the best risk they took like ili pay back vibes ule mjamaa na vibes kwa training like sikuja kuambia Sean nataka ucheze ball hivi zi anaku address as a father unacheka na yeye mnabambika na yeye unacheka like as in alafu ni mreal akuchochi yani uko chini Sean uko chini unacheki but not hizo ndo statements media imekuwa inatoa anyway other than that tumekuwa na another topic you are United back to their winning ways merudi ama ni kutuchocha tu tumerudi buda okay, for me the 1-0 win, are you back? And from how you played, Mnaona, you're back. Are we back? Not that both of you are United fans, Mnaona. Okay. The game tulicheza so sloppy, so crappy. But at the end of the game, we need the 3 points, and we got the 3 points. For now, naweza sema most of our signings were kiruding. Hapo unipe Onana, defender. Onana, goalkeeper. Wan-Bissaka, Varane, Martinez, Shaw. Casemiro, Amrabat, Bruno. Huku ni Rashford, Højlund na Mount ama okay Sancho kana mashida za coach. Okay ninge prefer Sancho but as like ukiniambia Mount anacheza wing will truly be back. Tuseme by the next international break or something. Okay next game tuko na Crystal Palace. Back to back. Out tunawekelea. Tuko na Carabao na as like league. we are okay since we are back at we are here to challenge for the title or anything but as like the fact that tumekuwa na deep so 3 points ili serve as like zilitusaidia sana then as like we are back like some we are back then tupatane na timu gani tunyoroshe hapana but as like we are back na hizo signings sio wakirudi buda so how confident we are back yako ni skeptical siko skeptical okay nangoja kwenye nitambio lineup kila mtu ako fit as like everyone is fucking fit huyu ako fit siku kama hiyo kwa ile dunia ndio nasema itakuja kama Arsenal daily wana hizo siku kama amekuwa nazo last season alikuwa na field best team daily hadi Foden na bench Arsenal same thing Arsenal ilipata injuries after World Cup last season as like si tukiweza kuwa na a good run tukiwa na kama 10 games players wetu wako fit. We are back. Plus Crystal Palace City ya kuchapa. Alafu you brought the game to Bayern Munich though. Mlijaribu hiyo game ya Bayern Munich. Sasa mli bring the game. Point yangu ni kwa Manchester. From Wolves game 1. Premier League to hadi Champions League. Champions League is a different dynamic. You don't need to be informed to win. Unaona? Ukileta Premier League, Wolves poor performance. Sawa. Tukatoka Wolves tukaenda Nottingham. Poor performance as much as we come back poor performance tukatoka Nottingham tukaenda Tote tukapigwa tukatoka Tote tukaenda Arsenal tukapigwa sasa tumetoka Arsenal tumerudi Burnley tumerudi Burnley poor performance like very poor. Unaona kuna vitu Ten Hag ongelelea na Ten Hag ongelea kwanza ni discipline ya pili ni dynamic unaona both of them we don't have he's been there for a year you know like umeleta nini kwa table jo all I used to pull the same Burnley wins Louis used to do that Mourinho used to do that you get but what is brought to the table umeleta nini discipline hakuna discipline check last season about last season you didn't hamko the same position last season that's why you're hanging on to him we're supposed to make progress but sasa all of a sudden you guys mko Mexico against Ten Hag brought to the table last season you were all for him last season tulikuwa tunacheza the same football sit back take the pressure hit Rashford on the counter unaona teams have known that ndio maana tulikuwa tunashine na wako wanajua Ten Hag atachezaje teams have known that unaona so matim unajua kama venye hata alisema season ya kwanza tunacheza counter unaona season ya pili akachukua akarudi akasema tuna ball from the back ikakuwa mbaya season ya tatu ikakubali unaona so like Ten Hag umeleta nini what is your style of play what is your philosophy what is your thing kwa Manchester United so, unaona mimi sioni like tunacheza the same football Ole alicheza Mourinho alicheza Louis alicheza from all those times sioni deep Rashford ndo amekuwa the main man but hatuna hao players wa kucheza hiyo ball historia players Arsenal wakiwa na Vieira wakiwa na whoever J5 akicheza hapo chini huwezi compare J5 bana J5 ana whole ball bana watacheza back from the back unaona wako na dynamic hadi Chelsea wako na dynamic as much as that dynamic that you see the way
Arsenal play, Tottenham play, all these teams, Brentford play, Newcastle play, they have a way of play, you know. We build from the back, maybe we explore spaces in behind, like Ten Hag Tony give the ball to Bruno. So Saruni to cut you short, unasema basically Ten Hag hajaleta identity in terms of style of play. Identity yake ni nini kwa Manchester? Ni scandals tu, fukuza Roro, fukuza nani. Do you agree the same? And I agree hatujakuwa na identity that much, but mimi naelewa cause as like we have really shitty players. Oh my god, tuko na shitty players. Oh, but you work with what you have, ama? Wenye tuko nao hawawezi. Mctominay anaweza hold ball. Bruno haezi hold ball. Mbona unataka afanye nini? He's our best player. Mimi Ten Hag akicheza na Frankie, akicheza na Van de Beek, unaona? Them days Frankie used to carry the ball forward, unaona? And then Van de Beek ana create, anatafuta hala ama anatafuta whoever, unaona? At least they were doing something, like they were playing beautiful football. Si tuko hapa scrappy football. Chukua ball, lima huo mse, pigia ball Rashford through Kali, Rashford afunge. Ama luck kama hiyo pass ya Evans ingekosa kufika game ingeenda draw. Sijui tungekuwa tuna. Haya, game ya Wolves ilikuwa na controversial win. VAR. Unaona? The other win tumepata ni Nottingham. Bado tulikuwa tu shaky. Yani ingeenda according to script tungepoteza 5 of our first fixtures. Hiyo lack of identity. Kila team imekam na identity. Lakini mimi naona as like players, okay, vile nimemention yule na nimemention players waki come back au players nimetaja wote wanaweza hold ball. Okay, hawezi hold ball sana kama Bruno, but as like most of them can hold the ball, wako na IQ of football, wanaweza cheza. Okay, anafaa kuasha implement tuko first season, tuko the second season ya Ten Hag. Tafaa tuko tukiona more kama I remember was it Tottenham away last season, do I think the only time tumecheza I think 20% some of bits of Ten Hag football, 20% of Ajax ball. So it's like I think players wakirudi kutakuwa na chemistry, because kama jana Handball alicheza, McTominay alicheza, previous games sijui nani alicheza, daily tunaenda Eriksen anacheza, juzi Babu Evans amecheza, Babu kwa sababu amecheza hapa game, Babu kwa sababu as like old players, as like tuko na injuries, tunakuwa na injury, huyu anacheza, as like hatujakuwa so consistent. I wish to good luck to party for like 10 more games. Tuko na mediocre players, that's one thing we should accept. Okay, kuna tweet niliona during the week, ile story ya Arteta the second season. Kuna msee alisema alitake an L to make 2 wins the next season. Unaona? What do you mean by L? An L was he started identity yake sinio playing from the back wherever. Yeah. Hiyo season ya pili ndio alianza kucheza hivyo. Na sasa ma teams zikakuwa zinawa press, ball wananyang'anywa kwa box yao, wanapigwa, wakamaliza number 8. So baby alisema Ten Hag may decide hii season tukule L, so that next season tukiingia tushazoea like kucheza from the back, tushazoea his way of play. But which manager ako ready to take an L? You can't take an L for whole especially season. when the stakes are very high. Wezi anza si lazima tucheze na identity, sawa? It's very important like as a team tukue nayo even our way of play, but shinda magame hata kama hauna identity. But nategemea players uko nao. Burnley must win. But our players when are they ready to execute what they should? Tukiongelea Postecoglou ulikuwa unasema they play for the manager. Yeah, they play for the manager. Yeah. Is Rashford playing for the manager? Hakimbiangi game. Unaona? Off the ball movement hakimbiangi game. Is whoever Maguire playing for the manager akicall you from the bench? But it all comes back to hizo scandals mekuwa nazo. Hizo scandal mekuwa nazo na manager. I don't think kuna that good relationship between the players and the manager. Scandals zetu ni media ime overdo. Jo clearly. See media ime overdo. Clearly. Isn't statements zinatoka and basically from we are not seeing Sancho playing as media overdone. Chelsea wako ina worst crisis than us. Ni sawa. But how ana scandals? But ushaisikia. Unaona kuleta mashida kwa Chelsea. Ushaisikia. Ushaleta mashida kwa Chelsea. Sasa tutakuja kwa Chelsea sawa. Lakini usijitetee that Chelsea wako na more problems. Shida yangu ni media. Hakuna siku Manchester United itakuwa under the radar. Hadi ingekuwa ni Kobe Maino amekataa kuchezea manager, ingekuwa big issue. Si hadi ni Sancho. But unaona hizo timu zingine hizo azina ana hizo scandals. Manager anabonga na maplayer. Ten Hag hadi sikubonga. Ulicheki news leaks zilitoka last week. Hizo ni leaks tu. Okay, rumors zinasema Ten Hag ako biased to some players compared to others. The way atanitetesha
tukipoteza game see the way Arteta Lawrence unaona in this context ni Bruno na Rashford ama Maguire na Rashford ama the way address Rashford atamuaddress kama mtoto wake, the way address Maguire anakuja kama boss wake, unaona. So mimi point yangu ni sisi wote tuko in transition as Manchester United fans. Ten Hag hajaikuwa kwa position before, ana learn na kila mtu make mistakes, kuna kulano msana ni hizo issues tu wako nazo na players. Wezi niambia wewe anatoa statement, the other player pia anatoa statement, yani basically kuna tu kukosana na players. Acha kukosana na players. Because Sancho niliona way for wezi niambia Sancho ndio best player pre-season, game week 1 hachezi, game week 2 hachezi, 3 4 ikifika Arsenal tumechapwa na Arsenal, Sancho hakucheza juu na trend vibaya. It doesn't matter. An old school manager like I'm the boss, you gotta do what I say, you see. Anyway, apart from hizo mashida zenyu, on to hizo mashida zingine ni Chelsea. Chelsea crisis, man. We should call it a crisis. You're in crisis, by the way. It's no longer funny. You have 5 wins. It's not funny, but you have 5 wins in 2023. 5 wins, yeah, but 1 win in the Premier League. Bellingham Like the whole year Bauza Bellingham na wins zenyu zinatoshana. I think the first thing na nimeboeka sana, the first thing inakuja to identity. First, we don't have identity. Hatujui vile tunacheza. We don't have structures. Kitu ya tatu, players ni shit players. Kitu ya nne, players hawajuelewi role zao. 1 billion ni shit players. 1 billion. 1 billion. 1 billion players. Kaisedo ni shit player, Enzo ni shit player. Shit players in a structure that hawaelewi wanapowachezeaje. Hakuna as I've always said, hakuna fusion. Bro mushinda limelia, hakuna fusion the first thing. Sterling uliona game ya jana vile alikuwa anacheza. Sterling ako huku nyuma, amerudi huku nyuma, is no longer attacking. Hataki ku lay off ball kupatiana. Azina tu nikiwa hapa which players to be in this position nipatie ball afunge. Nicholas Jackson man finish, it's high time sasa. Kuna vitu zingine is no longer excuses. Lakini unaweza funga. Amepata 5 ati kuna vitu zingine unaweza funga. Nicholas Jackson is not doing. Waje kusema nini kuna zingine zile ball. Waje kusema siji ball. Zingine azisa ukiona kuna vitu zile man it doesn't come to the manager. And then you blaming Pochettino for this akoroga ajui ball. It's not for Pochettino. I think ni our players where they are. But mbona Chilwell bench second time Chilwell amecheza bench. Yeah, alafu anakuja nini? Yeah, vice captain. But kuna vitu zingine you have to tulikuwa na more chances, we didn't take our chances. Tulikuwa na so many chances. So Chilwell anakuja kwa bench. Says justify kwa bench, but it should not be a reason as to why we blame the team for losing. Chilwell was on the bench. That's not supposed to be a reason. Lakini umesema tusiblame coach, but kuna some decisions ana make ziko questionable. Yeah, they are questionable, but kuna vitu zingine ukiona if the players did execute hii game Chelsea tungewin. Mimi na feel Poch hakuwa na backup plan. Alafu issue ni signing also signing on a reason. Signing Nicholas Jackson. A player may perform for only 8 games, then you bring him to a team and you want to perform. Now don't you compare Nicholas Jackson na Drogba tafadhali. Watu wanasema hivyo. Alisema hivyo. Drogba si kucheza kama Drogba. Well, Drogba came in. Kwani kuna jezi ya nani? Sawa. Kuna jezi ya nani? Yeye mwenyewe alisema I want to break Drogba's record. Si ndio? Na unaweza sema pia Sarudi unaweza sema. Lakini Mr. Chelsea ni sawa, but point yangu when you compare when Drogba came in, hizo games alikuwa anacheza the first ungeona at least kuna potential, kuna something. Okay, see, I'm not trashing Nicholas Jackson, we play away to, but at least bang kuna vitu zingine obvious. You're playing for a top club in Europe. Tap-ins unaona. Alafu my other issue, me think it all comes back to ownership and everything, because ukiangalia me think Todd Boehly what he did, these are my suspicions though, ni venye alikam kuleta our players what I think ilikuwa matter of kuscale value ya club. Ukiona so many players of wako na hiyo doyote, wako na high value. Chelsea tanda juu. So I think what basically Todd Boehly anafanya, it is just squeezing money out of that club. Players are not playing for the emblem anymore. Ni sawa, but umeambia niangalilie players watakuja kwa hii value. So Chelsea players wakikuja kusainiwa, market value yao itaangaliwa la umsali sainiwa na how much. Mko na hadi players mmesaini wenyewe hawajafikisha age ya kucheza. Palma kiingia Poch alikuwa anasema hakuwa anajua Palma na kama. Value hapo point ni value ya club inaenda juu. So when we are going to resell these players, as evaluate kwa juu. Okay, hata make do sawa. But are players playing for the emblem anymore? Angalia kina Lampard wetu walikuwa wanafanya, kina Ashley Cole
players wachezi hivyo, watu wanacheza tu because me am what do you how many by then uchungu so shida sasa ni ownership. Alikuletea Kaisedo, akakuletea Live ni sawa 1 billion kwa team Kaisedo Lavia in 2 seasons. Unajua venye shit ni crazy bro. I mean, but do we know the reason as to why investing so much kwa club it means ana bora players bro, kwa nataka nini? Si ndio ina come back to players are not executing. Sasa makosa si ya Todd. Makosa si ya Todd. Hamna sponsor. Shati yenu iko hivi. Unasema hajawasaidia. Mimi nikala scale. We're just on scale to value your club. Point yangu ni and it's just squeezing. It's just squeezing money out of that club. Hakuna venye kwa so blame Todd for your losses. Auja explain your losses. Umesema tu Todd. Blame Todd. Blame players execution. Vitu zingine man funga Sterling vitu zingine panga timu yako wenye ungekuwa coach panga timu yako first 11 wase wenye wako wenye wako first 11 na bench mupangie kila siku acha ni wapangie tena timu nzima watu wakiwa Malogusto right back Adisasi central defender maana mbio Thiago Silva Chilwell alafu mid Kaisedo Lavia Gallagher Enzo so relax huko mbele neke Enzo Namba 9 atacheza 8 si namba 9 kama wana atacheza 8 umecheza mid si ndio mbaka kwa hiyo utakia na wacheza 4-3-3 acha kuweka players wengi wewe weka tu timu itaperform bana si nimeweka timu itaperform haya huko kana nani anacheza Sterling na umebakisha players wawili si nimekuambia Sterling Enzo hii side Sterling Enzo ashika hapa katikati mmoja nani after Sterling Enzo nani mmoja Nkunku ni vya kwa hiyo so hii wing inacheza na nani wingania right Sterling nice side Enzo anacheza hapo pale alicheza kuna game amecheza bro unacheza tu watu sasa Enzo anacheza aje na mid charge sikia formation yangu ya Chelsea Reece sawa akiwa Reece yuko akuagi basically akuangi usimtaje akuangi ni captain wenyu ni sawa kwa captain si wacho utakuwa cheza game Gutso sawa malo na hapo chini kwanza alikula red card nyingine Ofala juzi hiyo red card kwanza haiko apatiwe hiyo red card nimejam leo stu hapo mbona sipatiwe red card azini ilikuwa yellow ilikuwa controversial yellow alafu ende kwa VAR angalie tena alafu ndo kuja hiyo ndo kazi ya VAR sisi Manchester tumedinywa bao 5 na VAR vile ilifanya lakini tumedinywa bao 5 imetuonea boda sisi VAR imetoa bao 5 hizo nisha accept VAR na atipend anyways Gutso Levi Colwill Disasi Chilwell sawa katika nenda kucheza na Enzo's my pivot sawa Enzo featuring Kaisedo wacheze 2-6s sawa katikati ni kucheze Palma as a 10 creativity unaona Chelsea hakuna creativity mbele ya Palma nicheze Nkunku false 9 unaona hii side nitakuchezea nani mko na players wengi taja Sterling sawa Sterling on the left right wing on the right Mudrik by the hata me in place of Enzo mbona nimesema Enzo anaweza cheza huko juu nimemwona more akiwa huko kuna game alicheza shwa huko mbele the same position that I'm talking about huko on the left alikuwa na kuna balls alikuwa analeta sawa hizo cross into the balls ilikuwa sawa but if I had an option for Mudrik more of confidence last game alikuwa na more of confidence alafu the last game Pochettino angefaa kutoa okay I don't blame Pochettino bado but angefaa kutoa Mudrik the only player that alikuwa na attack your game angetoa huyo player alikuwa the last game we played hii game ya Villa Mudrik was the only player ndio unaona at least analeta deni anaenda mbele anafanya nini alafu it's high time pia Chelsea which was a leader ndio tuko na Thiago Silva as captain but age doesn't mean we need someone up your age 27 28 hiyo leadership nani tunaweza patia I don't know sisi kwa gila players kwa dressing room but your squad has one of the youngest players exactly but putting at ile basis at the oldest player has to be the captain me I don't captain experience unajua Sean mimi siwezi kuja nikuchapie vitu zingine ukiangalia wale players set player as you say Chelsea tuko na young squad set because is the oldest in is hata tukichange role tupatie mtukana ni pia captaincy inaweza make sense Gallagher if Cole is given captain wala Gallagher ni proper Chelsea
anaweza azideni ame grow up from the academy amelewa hii nini yote but I don't think hasa atakuwa kianza anakalisha nani yo Galaga tunaweza rotate man ataka tuko captain ana rotate sinki unaweza rotate si lazima uanze all games if your captain hapana tunapatia amband kwa msemo mwingine si lazima sasa atakuwa akisaidia akio bench so you have player yako pitch atasikiza mtu kwa bench I don't think point yangu ni for Thiago Silva tujaribu tuchange role tuachane na hizi conspiracy zote leadership and everything you guys are just you have 10 mad fixtures coming how many points are you getting from 30 tukiendelea tutacheza tutatoka 9 zero tutatoka you have mad fixtures size until December I don't see Poch in that team to be very honest he's a good manager we don't blame him but this is Chelsea you have to put in results other see terms of Chelsea as I've told you it comes back to ownership sasa I don't understand your 1 billion spending mina feel just to scale up the value of the club alafu ile shida ya Manu after players Fagi atoke ile sheki kupanda kurudi like mko hapo sasa you need to bear like hamjui what Todd hajui kutokufanya na Chelsea na ni business yake na it's going bad but money wise at a McDo it's going money wise at a McDo but ndo McDo at a McDo lazima franchise yake iko juu unaona franchise yake iko chini hamna sponsor ni one of the biggest incomes of a club unaona franchise yenu iko chini juu hakuna mtu anataka kuona Chelsea saizi unaona lakini shida si mambo na financial kwani simsha support you bro msha support you sema tatura do unajua si tungepewa 1 billion bro in 2 months we just throwing in players without structure come check game only suspicion ametoka Villarreal unasema anafia tu pesa purple patch venye mlisema ameshine through 8 games of the season the last 5 games 5. you come in bring him as a central striker you want him to perform compare him to Drogba it doesn't make but sense hiyo si makosa ya Todd angalia Todd aliambiwa toa this amount of money akatoa hiyo si makosa yake Todd anaendanga anaambiwa anatoa tu check tunadai huyu player anatoa pesa hapo kuna mimi pia kuna suspicion hapo it doesn't make sense sio yake for that cash kuna strikers wengi kwa market bana usiangalie tu player amesainiwa tu just for amecheza tu for 8 games na ameshine hadi mngeleta Ivan Toney kuna such players kuna kitu behind that kuna it doesn't make sense but hiyo makosa ya Todd sasa si makosa tu me think issue ya ni kuscale up value ya Chelsea and Chelsea is no longer a club wanacheza na passion it's a business club imekuwa business club sahi na ina bo itaendelea kubo imeni bo bado tumekuwa hapo as United fans unaona itabidi umekazana kwanza heavy name mnapewa 1 billion bana ni sawa basi acha tuvumilie tuone but kaka for the next game so not perform mimi kwanza hii season amalizi top 10 tena nishasema top 10 hamalizi top 10 top 10 ni kuhesabia top 10 size unajua venye nikubie haya tuanze tuna Man City top 4 venye iko Man City Liverpool Brighton Arsenal Tottenham top 5 imejaa Manchester tujaingia haya Manchester azuri atuendelee UEFA sio tena Manchester utashangaa utashangaa Manchester Brentford Villa hizo ni timu nane hadi Newcastle hawajaingia West Ham hawajaingia hizo ni timu 10 hizo timu zote zinawapiga unaona sasa timu yote inatuchapa imagine tumeshinda game moja ya Luton unajua ni Chelsea nasema ilikuwa imepotea Crystal Palace wako top 10 saa hizi tukiangalia hii table ya saa hii yani nyinyi ni unaona after Sheffield Luton na Burnley hapo juu hapo na Wolves tunaweza tu hapo na Wolves but the worst part inaniuma sana ni Pochettino like he's so innocent si makosa yake exactly that's what I've been saying ndio kwa Pochettino amekuwa na strive kwa all these clubs isipokuwa PSG at some point but Chelsea always come wanaanza kuniambia Pochettino he's the problem sai I don't think hakuna what they're doing hakuna execution unaona hakuna structure venye nimesema tu hakuna kitu wa players wanafanya alafu it all comes back to your suspicion ya Todd Boyle maybe hakuna suspicion scale up the value of the club squeeze money of the club anapiga wash na club yenu hata kama anapiga wash ana invest analeta players analeta unataka amna midfielder Caicedo amna midfielder Lavia anafanya ends
bro jamaa amewa-support since day one na mwezi mwekelea bana. But si ndio nawaleta issue, acha niwalete kwa issue anani pia. Wewe imagine account yake imeenda 1 billion value hivyo tu 1 year 2 years Chelsea na Joao Felix Pochettino alisema mtaki. Angalia vitu za example nakupatia, ukiangalia Joao Felix hizi clubs zenye amekuwa, ukiangalia Atletico alikuwa up and down. Wasio kasema issue ni nani? Simeone. Haya, up and down. Haya, akatoka Atleti. Chelsea tukajaribu kumrevive. So Chelsea kumrevive, it didn't work. We were at a bad place. But when his dream club came, Barcelona, Joao Felix ameshine, ana prove a point. So my point is, our star players wenye tumeleta, Caicedo, Lavia, Mikel Mudryk, I say what if they are put in a good structure and a good system that works for them, what a perform. So all good players, they need an environment, a serene environment yenye wanaweza perform na washine. Example ni Joao Felix. Unaona? So because ati mseni Caicedo nako ako club ina structure na wajuku wanataka ata perform just because ni Caicedo. Kama kuna hata perform Caicedo angekuwa Liverpool. Jina itabaki tu Caicedo. Unaona? Caicedo angekuwa Liverpool size angekuwa na Paul takers kwa game. So hiyo kitu yote inaanza all the way from huko juu mpaka huko chini. Mimi wala sijiki Todd sema kwa Eric Njiro alikuwa hapa alituambia tuache kublame owners. Unaona? We are blaming the owners. Me Todd 1 billion una blame owners. Si blame at okay kutoka. Bro, unajua imetutake 10 years for us to invest 1 billion in Manchester United. What you guys don't understand. 10 years. What you guys don't understand. It took City 10 years to invest 1 billion. Nikitoa pesa it doesn't mean mimi napenda hii club ni. What if agenda yangu ni kutoa pesa watu bana, watu wenye kuja kwa structure ina work. Shida yake ametoa 80 million nikuletee 100 million ndio Caicedo. Ndio nakwambia mimi na dictate, usiangalie vitu video, mimi nashuku kuna dictatorship venye anasema anataka player mgani na gani. Okay acha nipe an example. Purple patch Mudryk, purple patch during the week Skia Jackson, purple patch alose wanashine walo tu games na wadata club. Okay, nakumbuka akiingia watu wakasema ati aliambia Tuchel acheze 4-4-3. Hakuna formation kama 4-4-3. Na nani alisema yeye? Watu walisema hivyo ati ameambia sijui. Wewe unasema Todd ndio shida. Maybe alikuja akasema tucheze 4-4-3 na kuna formation kama hiyo. Unasema Todd ndio shida ndio hiyo. Sijasema Todd ndio shida. I think we need to raise questions as to why we are signing purple patch players for so much. Because we have to scale the value of the club. And the guy has to squeeze the money out of the club. Acha nikupe example. During the week, Manchester United kulikuwa na rumors zilitoka ati Mount was a Glazers signing. Ten Hag alikuwa anataka Xavi Simons. Na why Glazers wanted Mount ni apewe hiyo 7 short sales zipande juu tulikuwa tumekula earlier Ronaldo. Unaona tulikuwa tumekula sirishazoea si atulishida kama nini mashort sales tu. Nastaki tuelekea hapo. Mna nini wa short. So ilikuwa like Ten Hag alikuwa anataka Xavi Simons as right winger wake. Unaona apewe hiyo 7. But Glazers wakaisha the Mount na ikainsistiwa na Mount akakam. So Amrabat whoever ole akakama utakasema Manchester ilimregulate to 3 signings per window. Unaona alikuwa anataka Bailey, alikuwa anataka Haaland, alikuwa anataka whoever. Okay, if you angewapata angebaki hadi saizi. Unaona so like for us to accept our fate. Unaona ndio maana amesija accept naendelea kulia tu ni focus in reality. Unaona hiyo ndio tunaambia Chelsea fans mko down, you're no longer that big team. Unaona tunajaribu kufanya you're no longer that big team. Sawa, we are no longer that nyinyi na Brighton is conducting proper takers. Angalia club yako bro, angalia tuko juu yenu bro, tuko top 10. Unasema nini wewe? Amjakuwa top 10 mwaka mzima. Japo fucking amjakuwa top 10 ukiongeza bro. Enzo has 5 wins, 100 million player has 5 wins in Chelsea. World Cup winner.
about the next topic mnasinya nyinyi mko chini mnakasirisha hiyo handball rule hiyo was it ile ya Romero was it a handball? It was a handball to me. Ile handball mbona against Manchester United hatukupewa mimi naona tutaweka hizo graphics ganacho hizo graphics tutaweka mimi naona ni same sheet simkora the hand was out of the body so basically same sheet hadi ganacho hivi na bado ikamshika kuna the same player kuna kitu PGMOL upenda kusema ni body movement like natural body movement. Kuna vitu huwezi mwili ni human huwezi, kuna vitu huwezi fanya tu, so mbona hawakuconsider hiyo hizi vitu atuelewe. Jina kumbuka hadi Eriksen tukicheza UEFA alishika handball, commentator akasema nini that in the Premier League UEFA ilikuwa handball, sijakata akasema that in the Premier League is not given. Tukikuja Arsenal Spurs hiyo the same shit inapeano, so I was like sielewi hizi rules as like Premier League inafai tuambie like handball rule ni gani. Ukiangalia point ya Saruni vile anasema the natural body movement ina make a lot of sense because yeah Romero I don't think okay the hand might be out of the body but hakuwa na but the intent haikuwa ku nini but like mbona ilipeano basi na last time haikupeano utafanya in the Premier League VAR. We have shit. I come here to say that VAR is the worst Premier League investment in the world. Like wait until you are on your side. Imetulalia on your side on a positive way. Tukiwa Old Trafford imetulalia last season imetulalia alafu hadi Wolves alafu imetulalia lakini as much as tukiongea as pandits tukiongea tunapenda the game unaona hawa sasa walikuja kutuambia shit na kama kuimprove offside na kama kuimprove vitu tulikuwa tunaona time ya kina Fagi time ya kina Arsene Wenger unaona but imekam ku make things worse. But ukiangalia ligi ya last season Man City Tony alipopewa ile bao ya Brentford against Arsenal, hiyo bao ili change the whole dynamic of the season. Unaona? But VAR saizi ndio inaamua nani anashinda ligi. Unaona? Hadi bao ya juzi ilikuwa Foden via Aki or something. Aki alikuwa offside. Ilikuwa offside. Aki alikuwa offside na ikapeano hiyo bao. Juzi ya Evans amefunga, Haaland alikuwa na offside position ikakanseliwa. So I was like tuko na okay VAR na pia officials wetu. Ndio kwa maana hujaiona officials wa Premier League kwa World Cup. Ushaiona Shana Mike Dina na ref World Cup. Anthony Taylor zemo. Yes bana juu ako inconsistent, ako na bad decisions. Like ako biased. Ukiingia tu hivyo tu uone tu Anthony Taylor, unasikia tu ndio lazima tu kuende tu mramo. As like Premier League inafai change shit. VR we need to accept ishakuwa but satafanya nini. Ongeza basi AI kwa VR basi ikuwe na kumake decisions or something like just think of something. Kucheck offside Zizi World Cup tulitumia AI. Kama ile VAR tulitumia AI World Cup. It's possible. But kuna vitu zingine naona ni too tight. Kuna offside zingine they are too tight kuita. Kuna kitu kingine maybe msako tu maybe kitole tu ndio offside. That's too tight. Kama ile VAR ilikuwa haga iko offside. But even when afai cool like kama uko off. No maana Wenger alikuwa anasema na mimi namsupport sana. Kama uko off kwa mwili mzima. Isikuwe tu hapana. It makes the game so boring. So itakuwa mwili mzima. Mwili mzima mimi ni jo hakuna vile utaniambia napiga ball sawa, example ndio ball napiga shot sawa, nimeka hivi mkono najiseti hivi nipige shot, hii mkono iko off lakini hii ball iko on. Unaona bao yangu umeninyima. Hapana, offside itu call up offside sio like it's just a random example. Like okay inakuanga uko mbele, mimi niko mbele ama nywele yangu iko mbele, mwili yangu iko nyuma, but juu nywele yangu is considered part of my body. I'm offside. Hey, your whole body hapana. But for opinion yangu ya VR ni ikiwa on your side it's a good thing, if it's not on your side it's a bad thing, so it's a technology that we have to accept. But inafaa consistent like tunataka tu consistency, tunataka officials wako hapo ndani wako wanajua kitu wanafanya, wasiguess. Unaona, let's not guess it's an offside, it's not an offside. Let's say if it's an offside it's an offside. It's a like if handball ina apply kwa Manchester hivi, ya apply kwa Man City, ya apply kwa Tottenham, ya apply kwa Sheffield. Yes, unaweza kuleta Manchester my manu vile mna nini. Anyway, topic next ni